So during the last class, we just started about the programming language Java. Here's some introduction about Java. Why do we need Java? What is Java? History of Java, etc. If you have any doubts, you can ask me. Don't type your registration number and name now. I will ask to do that. So this is the history of Java, and James Gosling. Wait, please don't type a registration and number. Agni, no one, please don't type it now. யாரும் டைப் பண்ணாதீங்க. Otherwise, I will put absent. நான் சொல்லும் போது டைப் பண்ணா மட்டும் போதும். மற்ற கிளாஸ் எப்படின்னு தெரியாது. என் கிளாஸ்ல நான் சொல்லும் போது போட்டா மட்டும் போதும். சரியா? Okay, this is a small brief about the history of Java. Okay, so James Gosling is known as the father of Java. Okay, so it was initially developed for TV and set-top boxes, but later it was fit for internet. Okay, so during 1995, Sun Microsystems first delivered the official version of Java. Okay, now the Sun Microsystem became the subsidiary of Oracle Corporation. Agni, if you want to ask anything, you can. Otherwise, please mute your mic. அடிக்கடி உங்க மைக் ஆன் ஆகுது. If you want to ask any question, you can type parallelly in the chat box. Otherwise, when I ask you, you can directly speak with me. Okay, so now Oracle is the owner of Java since they already acquired Sun Microsystems. Okay, then we saw some of the features of Java, why Java is more important in nowadays. Java is an object-oriented programming language. It's an open source. Importantly, it's a platform-independent language. So it promotes the concept write once, run anywhere. Write a program at one point, and it can be executed anywhere, irrespective of platform, irrespective of devices. Because of this, it supports internet in large. Please don't type over Karthik, don't type over name. Now, if you type like that, everyone will start typing. Don't do that. Okay, we saw one video about Java, etc. Then I shared one PDF file in the WhatsApp group regarding the features, properties, and applications of Java. So if you go through that, there are a lot of object-oriented related things. Okay, I don't want to spend more time on the theory part. That's why I just gave the notes to you, and just go through the document
And if you have any doubt, you can ask me. Okay, it is it is describing a lot of more informations regarding object-oriented concepts. Okay. Now we shall proceed. We shall move further. Normally, with Java, I already told you, no, Java helps internet enlarge. Okay, because of platform independence. Since internet is involved with different kind of devices and platform. So internet la pathina connected systems la different platform irukla, different devices irukla. So appa vandu or common or language தேவைப்படுது. அதனால என்ன ஆயிப்போச்சு, Java became more important compared to other programming languages. Okay, right. Now if you take Java, அத வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சில பிரிவா பிரிக்கலாம் Java programming. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா core Java அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. What do you mean by core? Core na என்ன? What do you mean by core? Anyone please? C-O-R-E, core. No one? Center part, good Karthik. Like our, yes, set of things, okay, good. Core in the sense is like our heart for human being. You know that heart is how important. Without heart, no other part functions, right? Like that. So the central part of the things, of course, you are right, central parts. Okay, and the foundation things about Java is known as core Java. It includes all kind of array, classes, etc., etc., etc. So it provides basic language features. All things are known as core Java. Okay, so if you want to master in Java programming languages or related things, you must be very much thorough in core Java. Java related thing la neenga master ஆகணும், Java programmer ஆகணும், Java software developer ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க core Java கண்டிப்பா நல்லா புரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கணும். That is important. Okay, so if you are well versed in core Java, அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. யாரும் எதுவும் சொல்லி தரலனா கூட என்ன பண்ணலாம், நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா advanced versions ஈஸியா கத்துட்டு போலாம். That is the thing. Okay, so the basic language features of Java is known as core Java. And the next one is applets. நம்ம அதிலே சொன்ன Java வந்து இன்டர்நெட்டுக்காக ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு. இந்த core Javaல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே படிக்க மாட்டோம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், சென்டர் பாயிண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் என்னென்ன தேவைன்றத படிச்சிருவோம். அதுல இருந்து வர்றதுதான் மற்ற எக்ஸ்டென்ஷன்லாம். இந்த ஆப்லெட்ஸ், அட்வான்ஸ் ஜாவா எல்லாமே வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம், கோர் ஜாவாவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்லெட்ஸ்னா என்னன்னா இன்டர்நெட்ல யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுனா அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம், ஆப்லெட்ஸ். ஓகே, that's why I put that line provides window based programs deliverable on internet. GUI கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Do you know what is GUI? Graphical user interface. Yes, thank you. Graphical user interface. இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா விண்டோ, இது எல்லாமே என்னது, graphical user interface. There is a screen, desktop screen பாக்குறீங்க. இதே நான் என்ன பண்றேன், command prompt க்கு போயிட்டு if I give some commands, this window, command window is called what? CLI. Okay, thank you. Command line interface. So earlier operating systems followed only CLI.
கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ். கமாண்ட்ல போய் நீ என்ன பண்ணும், ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு dir அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டைரக்டரி கமாண்ட் வரும். ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டருக்குள்ள போனோம்னா cd intel இல்லைன்னா cd temp உள்ள போய் dir போட்டுனா போயிடும். ஆனா இதே என்ன பண்ற நீ விண்டோ பேஸ்ல ஆர் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோரர் or double click on that folder, it shows. கரெக்ட்டா? போதா? இதுக்கு ஏதாவது நீ கமாண்ட் கொடுத்தியா? கொடுக்கல. This is user interface. This is graphical user interface. Whereas here in command prompts you are typing the commands dir star.mp4. These are all some commands available. This is known as CLI, command line interface. It is older concept. It was nowhere available now. நம்ம தேவைப்பட்டா மட்டும் தான் இப்போ யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி விண்டோ பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் GUI ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணும்னா நாம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? applets. ஆனா அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? You must know core Java. அப்புறம் various advanced variations of Java. Java advanced concepts எல்லாம் இருக்கு. For example, servlets, JSP, Java server pages, Hibernate. இந்த மாதிரி ஒரு 10-15 கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம்? அட்வான்ஸ் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க எம்எஸ்சி நம்ம காலேஜ்லயே சேர்ந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல there is a paper called advanced programming in Java. அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்? கோர் ஜாவா நடத்த மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம்? சர்வ்லெட், ஜாவா சர்வர் பேஜஸ், ஸ்விங் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும். அது எல்லாமே என்ன ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லலாம்? அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா. ஓகே, ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் வேணும்னாலும் சரி, இந்த ஆப்லெட் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் சரி, யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் தட் கோர் ஜாவா. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறது என்னன்னா கோர் ஜாவா தான். ஓகே, ஸோ அன்னைக்கு குரூப்ல நான் வந்து உங்களுடைய சிலபஸ் ஷேர் பண்ணினேன், பாத்தீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. I just shared the syllabus since somebody asked it. Just see the syllabus. So there will be 5 units. Okay, and for the first 4 units you are using core Java. At the end of the last chapter in 4th unit we are starting applets, right? So this, from this point onwards, on 5th unit also we are using which one? The applets. It supports graphical user interface. Okay, ஏன்னா இன்டர்நெட் எல்லாமே graphical user interface தானே. அப்ப நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஜாவா பேஸ்டா ஆப்லெட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆப்லெட் தெரியணும்னா you must know what is that core Java. Okay, so to give an exposure we just included one unit in applet. Okay வா? So full and full நாம எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம்? core Java தான். So உங்க கோர்ஸை core Java programming னே கூட சொல்லலாம். So ஜெனரலா programming Java ன்னு இருந்தாலும் core Java ன்றது என்னன்னா to provide the knowledge about the basic things of Java language. Okay, fundamental language concepts are called core Java. Okay, so first 4 unit நாம வந்து core Java படிக்க போறோம். 5th unitல we will move to applets. Any doubts? Please ask me if you have any doubts regarding this core Java and applets advanced Java. Even some of your relation may be in software industry or maybe studying some other courses. They may be telling them நான் advanced Java course படிக்கிறேன் அப்படின்னா கூட சில பேர் டைரக்டா advanced Java போய் படிப்பாங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க they must know what is core Java. அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா advanced Javaலாம் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம முடிச்சிட்டு போயிடலாம். Okay, so any doubts please ask me. Clear? Please respond me.
Somebody? Okay, okay, Jayasudha, thank you. Now, today my aim is to run a simple Java program to demonstrate how to run a Java program. That is my aim. Okay, and I already told you about the platform independence, right? So in Java, there is a thing called JVM, Java Virtual Machine. So this JVM only responsible for platform independent. Okay, through JVM only platform independent is possible for Java. Okay, see this diagram. You are writing a Java program. Okay, you just want to compile it. Yes, we need compiler because it's a high level programming language. We need to convert, we need to translate into machine readable format. That's why we have what is that compiler, and the intermediate code is called Java bytecode. So this is only understood by the machines. Okay, intermediate code, like we have test.obj, C++ ல பார்த்தோம் இல்லையா .obj, அந்த மாதிரி இங்க என்ன வருது, the intermediate code is called bytecode. Now this bytecode will be interpreted by JVM. JVM is having separate interpreter for different kind of operating systems. Macintosh OS, Apple Macintosh, Windows, Linux. So all sort of operating systems will have interpreter in JVM. Okay, now this JVM will take the Java bytecode and will give the outputs. The left hand side diagram shows Java platform architecture. You know this diagram box, rectangle box. We are writing a Java program and there will be a computer system. In between we have, what is that? A virtual machine. It will have a lot of APIs. API na application program interface. Application program interface. I'll type that. Okay, so Java program will be compiled, bytecode will be created, it will be interpreted in Java virtual machine to see the outputs. This is the running mechanism of Java programs. Okay, any doubt? Otherwise I will give an example, you can easily understand, right? Suppose if you are going to Kerala, okay, I will start with my personal experience. You know, in January, after the Pongal, immediately after the Pongal celebration, I went to Kerala for a course, 15 days course. Okay, we need to stay there itself for 15 days and we have to complete that. That is mandatory for our government college professors. Okay, நாங்க அதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணேன், பொங்கல் முடிச்சுட்டு கிளம்பி போனேன். போய் இறங்கி நைட் இறங்குற மறுநாள் காலையில டிஃபன் சாப்பிடுறோம். Do you think that our foods are same as there in Kerala? நாம இங்க சாப்பிடுற டிஃபனும் அங்க சாப்பிடுற டிஃபனும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? Sorry? No. Yes. Correct. No. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Very poor. Yeah, you are right. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், ஒண்ணு அங்க இருக்கிறதே சாப்பிட்டான், ரைட்? ஒரு 2 நாள் நான் அங்க கோப் அப் பண்ணேன், முடியல, முடிஞ்சு போச்சு. சுத்தமா எனக்கு வந்து சாப்பாடே பிடிக்கல, அதை விட பேசாம சாப்பிடாம இருந்துடலாமன்னு தோணுது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, நான் இருந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ஒரு என்ன ஆயிப்போச்சு, ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எல்லாம் பாத்திரம் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சேன் நானு, ஏதாவது சிம்பிளா நாமளே வந்து டிஃபன் செஞ்சு சாப்பிடலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாமா இல்லையா? Yes. Now I became independent of that. Correcta?
இப்போ கேரளால என்ன சமையல் பண்ணாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. நான் என்ன பண்றேன், அங்க ஏதோ எனக்கு பிடிச்ச சாமான வாங்கி சமைச்சு நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். நோ ஐ அம் ஓகே, ரைட். இப்போ இதே மாதிரி நான் பாம்பே போறேன்னு வச்சுக்கோ. பாம்பே சாப்பாடு கேரளா சாப்பாடு மாதிரி இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. அங்க என்ன இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் அனதர் பிளேஸ். இஃப் யூ கோ டு நார்த்தன் சைடு, பஞ்சாப் சுத்தம், அங்க எப்படி இருக்கும், அந்த இடத்துல இன்னும் மோசம். ஸோ வி நீட் டு டிஸ்கனெக்ட், அப்புறம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தேவையோ அங்க என்ன பண்ணுவேன், நானு எனக்கு தேவையான பொருளை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு I will cook, ரைட். இப்போ நான் வந்து அங்க இருக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட்டேன்னா ஐ எம் டிபெண்டன்ட். நானே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டா ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட். அதே தான்ப்பா இந்த ஜேவிஎம் பண்ணுது. ஜேவிஎம்ன்றது என்னுடைய கிச்சன் வச்சுக்க, என்னுடைய கிச்சன் வச்சுக்க. கேரளாவுக்கு போனானா என் ப்ரோக்ராம் என் சாப்பாடு நான் சாப்பிடுவேன், பாம்பேக்கு போனாலும் என் சாப்பாடை சாப்பிடுவேன், பஞ்சாப் போனாலும் என்னுடைய சாப்பாடை சாப்பிடுவேன். இதுதான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ். So JVM is nothing but our own kitchen where I will cook my own food. எனக்கு தகுந்த கிச்சன், அங்க எனக்கு தேவையான பொருள் மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, so wherever I go I can easily cook my food, I can eat. புரியுதா? Example, do you understand the example, students? Yes, Manivasagam, please tell me, do you understand the example? Example புரியுதா பா? Yes sir. Yes sir. Okay, thank you Ramya, thank you. So அதுதான் பா, எங்க போனாலும் நானே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன்னா I am independent. யார பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல. ஆனா அங்க இருக்கிற ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா I am dependent. அவங்க கொடுக்கறத நான் சாப்பிடணும், எனக்கு பிடிச்சது அங்க இருக்காது. ஓகே, I am independent. நானே ஒரு கிச்சன் ரெடி பண்ணியோ இல்ல சாமான் எல்லாம் ரெடி பண்ணியோ நான் சாப்பாடு. ஜாவா அந்த வேலை தான் பண்ணுது. irrespective of operating systems, மெஷின்டோஸ், விண்டோஸ், லினக்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்குன்னு ஒரு கிச்சன் இருக்கு. அது என்னது, ஜேவிஎம் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். என் ஜாவா ப்ரோக்ராமா நான் ஈஸியா ரன் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஜாவா. கிளியர்? If you have any doubt, please type it in the chat box, or you can directly interact, because I am the only person speaking always now. Shall I proceed further? Okay, Dinesh. Thank you, Dinesh. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க சும்மா இருக்கும்போது கூட யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா கான்செப்ட் புரியுது. Okay, so it is my style of teaching. Okay, always I used to give examples, then only you can easily understand the concepts. Right, we move further. Now this is the steps to type and execute the Java program. Okay, so the first step is we need to write the program source code. Step 1, using any editor. Editor is nothing but any software which is used to type. அது என்ன சொல்லுவோம், நம்ம எடிட்டர்னு சொல்லுவோம். Okay, and compulsorily we need to save the extension .java. Okay, so the file extension of Java program is .java, like we had .c for C programs, .cpp for C++ programs. Okay, likewise we have .java for programs, Java programs. At the step enna panna, I wrote the programs in high level language. Now we need to compile it. Compile panna illaya, to translate it into machine level codes. Adukku we have the compiler called Java compiler, and the command is Java C. I will show the example. Okay, you can easily understand. I will demonstrate it
how to execute it in my laptop, then you will be easily understanding that. So Java C is the command for Java compiler, and there is a command Java C space file name.java. Now the intermediate bytecode will be generated. I already told you the intermediate things is known as what? Java bytecode is the output of the compiler and it will be the intermediary. Okay va? So appo na compile pannone enakku enna create பண்ணுது bytecode. It will be of extension dot class. Dot class ன்ற extension ல இருக்கும். எப்படி C ல dot obj இருந்தது intermediary-க்கு அந்த மாதிரி இங்க bytecode எங்க இருக்கும் dot class-ல அதே folder-ல create ஆகும். நீங்களே பார்க்கலாம். I will show you. Okay. Then the third step, we have to run the bytecode. That program run பண்ற command. So it is called Java runtime. இந்த run பண்ணும்போது தான் JVM என்ன பண்ணும்னா நீங்க எழுதுன அந்த ப்ரோகிராமுக்கு ஈக்குவலான பைட்கோட என்ன பண்ணிக்கோ இன்டர்பிரட் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கும். ஓகே, ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபைல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையவே கிடையாது. எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, so this is the steps for executing Java programs. So I will this is the simple Java program. You just go through that. I will explain everything, and the style is like C++. If you want to take a screenshot, just take a snap of it. It's a single line Java program which prints a message on the screen. This is my first Java program. Okay. So here we start with the keyword class. Okay. C++ la pathina everything in the form of functions. Main function la ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஆனா இங்க everything in the form of class. By default எல்லா ப்ரோக்ராமே ஒரு கிளாஸ் குள்ள இருக்கணும். இதுல ஜாவால. Okay, this is the structure. Java language குண்டான structure. Class, and this first is the user defined name. Anything you can give. Within that we have a main method. இங்க நான் இனிமேல் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா method is nothing but function. The keyword is method here. C++ ல நான் என்னன்னு சொன்னேன் function member function சொன்னேன் இல்லையா? இனிமேல் நான் என்னன்னு சொல்ல போறேன் method ன்னு சொல்லுவேன். Method is nothing but function only. Okay, only the calling style is different. That's it. அங்க main function போறோம், இங்க main method ன்னு சொல்ல போறோம். ஏன் method ன்னு சொல்றோம்னா ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருக்குது. Okay, and we have one println statement, system.out.y, system.out. அதெல்லாமே நான் சொல்றேன். This is like cout statement or printf statement. printf ல ஒரு டபுள் கோட்டுக்குள்ள என்ன கொடுத்தாலும் அது என்ன பண்ணும்? It will print as such. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி தான் system.out.println நமக்கு பண்ண போறோம். Okay, so for time being assume that it's a Java program. I have to explain public, static, etc. The only thing you know is void main. Okay, always it will accept the command line parameters. Okay, so I will explain it. Now how to type that? Simply go through the program. Go through the slide. I'll demonstrate it. Open any editor, Notepad, Wattpad, etc. Okay. Okay, no problem. No, thank you, Prabhu. No issues. I understand. Right. Open any editor, Notepad or Wattpad, etc. Type the program. Save the file in a folder with the extension .java. Okay, va?
Open the command prompt window because core Java programs uses only command line interface, CLI da. Only after applet you have to follow another GUI based kondu po. Open the command prompt window, go to the folder where the program resides. எந்த இடத்துல நீ program டைப் பண்ணியோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போகணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், program compile பண்ணணும் using the command java c, java compiler, adha java c space file name.java. compulsory you must give என்னது extension கொடுக்கணும். enter அடிச்சோனே எரர் இருந்தா எரர் சொல்லணும், இல்லனா it will create the intermediary bytecode